me check it. I think stop presenting. Can you see my screen? Yes, sir. Okay. Switch off the fan. Okay. Let's see. Gauss law. Okay. What is electric flux? Anybody? How do you define electric flux? E dot A ன்னு படிக்கலையா? Yes, sir. EA cos theta. So E dot A. So that means it can be written as EA cos theta because it is dot product. Okay. So dot product cos theta வரும். So that means most of the time you will be considering something like an enclosed surface and the electric field. Suppose if I have a charge here, the electric field will be this way and the area will also be this way. Okay. So since E and A are in the same direction, cos 0. So cos 0 will become 1 most of the time. Okay. This is not true all the time. Okay. What else have you studied in electric field? Q enclosed. Okay. I think we can get started with the problems directly. And if you need some help in the theory, we can come back. Is that okay? Yes, sir. We can do like this. Okay. 12P01 previous year. Maybe we can do some JEE questions also later. Point charges plus 4q minus q and plus 4q are kept on x-axis at points x is equal to 0, x is equal to a, x is equal to 2a respectively. So that means you have to make a drawing. So x is equal to 0 means it's here. So they say it's 4q kept here. And then at a location a, so this is x is equal to 0. This is x is equal to a. This is x is equal to 2a. Okay, so 4q minus q plus 4q. Then which one is in equilibrium? That's the question. So any idea? This and this will attract. This and this will attract, which means both will cancel. So that means I can say that this is in equilibrium, right? So only minus q is in equilibrium. Maybe, I don't know, I have to check other things also. So plus and minus will attract for this. Plus and plus will repel. So I can say that this is kind of closer.
So even though the Q is less, this is closer, whereas this one is, farther away. So I need to check, this I know I don't have to check. I can directly say that F is equal because Q into 4Q, Q into 4Q. So that means this is same, F1, F1. However, in this case, I need to check whether I am getting the same force or not. Only if I get same force, then it is in equilibrium. If it is not of same force, equal force, then it is not in equilibrium. So let's call this as F2. So F2 means, so F2 is equal to K into 4Q into this Q divided by this distance, which is R squared means A squared, right? K Q1 Q2 by R squared. K is nothing but your 4 pi epsilon naught. So K 4Q squared divided by A square. Now let's calculate. So I calculated for this one first. Now I have to calculate between this point and this point. This 4Q and this 4Q, which means it will be repulsion. So I don't know if F2 is equal, but let's try that. So 4Q multiplied by Q1 into Q2, so 4Q into 4Q divided by R squared. R squared is this distance, 2A distance, so 2A the whole square. I can immediately say that this is 4 and one of the 4 will cancel. So that means I will get 4Q squared divided by A square. That means this and this are equal. So since this is also equal, this will also be in equilibrium. Similarly, I can calculate it for this one, since you can imagine that you are going to get the same result like what you got here. So you don't have to waste your time doing it again. This one, it's very straightforward. You can see that this and this are attraction, this and this are in attraction, so both are equal. So it looks like to me all of them will be in, all the charges are in stable equilibrium. Well, another problem is here. So right now I found that it is in equilibrium, but I don't know whether it is in stable equilibrium or unstable equilibrium. Okay, what does that mean? Stable அப்படின்னா கொஞ்சம் disturb பண்ணோம் அப்படின்னா it will come back to its original position. Unstable அப்படின்னா it will not come back to its original position. Okay, so if I take a small pen and if I make it stand like this, it can stand, but if I make a small disturbance, right, if I give a small force, it will fall down. So that means I will say it is in unstable equilibrium. What we have found here is it is in equilibrium, but I don't know whether it is in stable equilibrium or unstable equilibrium. So that means I have to find between this and this. So either this or this, either it is in unstable equilibrium or in stable equilibrium. Let's try that. Suppose if I move this minus q little bit this way, so minus q வந்து கொஞ்சம் displace இங்க பண்ண அப்படின்னாக்கா என்ன ஆகும்? What will happen? This attraction will increase. This attraction will decrease. Everyone agree with that? Yes, sir. That means what will happen? It will not come back to its original position. It will try to go this way. So that means it looks like it will be in unstable equilibrium. Let's try this one. Suppose நான் இதை வந்து கொஞ்சம் வந்து இந்த பக்கம் push பண்றேன்னு வச்சுப்போம். I can push it on either side. கொஞ்சம் இந்த பக்கம் push பண்ணேன் அப்படின்னாக்கா this, or maybe I will push it on the other side. So suppose if I push this 4Q on this side, this and this attraction will increase.
this and this repulsion will be there, but repulsion will also increase accordingly, I think. So maybe this might come back to its original position. Only minus q is in stable equilibrium, wrong, because we found that it is not in equilibrium. None of the charges is in equilibrium. I already showed that it is in equilibrium, right? So this is also wrong. Within equilibrium சொன்ன அப்புறம் whether it is stable or unstable கண்டுபிடிக்கிறது தான் இப்போ நம்மளோட challenge. All the charges are in unstable equilibrium. Yeah, looks like this is correct to me. All the charges are stable equilibrium, no, because we found that this is not in equilibrium. So that means I think I will choose C. Okay. Maybe if you want, we can double check the answer. Yeah, the first one is C. Everyone following me? புரியுதா? ஈக்குலிபிரியம் அப்படின்னா ஒரு கான்செப்ட், அதுக்குள்ள ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்கு, ஸ்டேபிள் ஒன்று இருக்கு, அன்ஸ்டேபிள் ஒன்று இருக்கு. ஸோ ஈக்குலிபிரியம் முதல்ல செக் பண்ணணும், அப்புறம் ஸ்டேபிளா அன்ஸ்டேபிளான்னு செக் பண்ணணும். Anybody having any doubts? Can I go to the next one? உங்கள் தியரியில் ஏதாவது யாருக்கா புரியாமல் ஏதாவது இருக்கா? சார் எனக்கு இந்த பர்டிகுலர் டாபிக் எனக்கு தெரியல சார், அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுனாக்கா சொல்லுங்கள். யூ கேன் டிஸ்கஸ் தட். ஓகேவா? If you want, I can open the book also. It's a long PDF, so it gets stuck very often. ஸோ உங்கள் புக்கில் வந்து ஏதாவது சார் எனக்கு இந்த பர்டிகுலர் டாபிக் தெரியல அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா ஐ கேன் ஹெல்ப் யூ, ரைட்? வாயை திறக்காம உட்காந்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா நான் எதுவும் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? நான் பாட்டுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு டாபிக் எடுத்துகிட்டு இருப்பேன். ஸோ யூ ஹாவ் டு take some effort, study it and clarify your doubt. கொஞ்சம் தியரி வந்து ரொம்ப டீப்பாகவும் கொடுத்துருப்பாங்க இதில். ஸோ மேபி as we do some problems probably it will make more sense ன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, சம்டைம்ஸ் இந்த தியரியில் படிக்கும்போது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க, பட் மேபி it will become easy when you do the problems. Did you folks try these examples? Do you need some help in this example? சால்வ் பண்ணால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா உங்களுக்கு? என்ன வேணும்னு சொல்ல மாட்டீங்க. Yes, sir. Can we try one of these examples? Yes, sir. Sir, shall we try 1.3 exam? 1.3, yeah. Yes. Okay, yeah, very often they'll ask you this kind of string problems. Volume ரொம்ப கம்மியாக கேட்குது. ஓகே, உங்களுக்கு என்ன வேணும் நீங்கள் ப்ராப்பராக கேட்டிங்க அப்படின்னா ஐ கேன் ப்ரொவைட் அக்கார்டிங்லி. இல்லாட்டி நானாக ஏதாவது ஒன்று அசியூம் பண்ணி எடுத்துகிட்டே இருக்க வேண்டியதான் கிளாஸ். ஸோ நீங்கள் தான் வந்து கொஞ்சம் வாய் திறந்து சொல்லணும். ஸோ எய்தர் யூ கேன் ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ் ஆர் இன் தமிழ்
I don't have any issues, right? At the end of the day, இங்கிலீஷில் பேசுகிறோமா தமிழில் பேசுகிறோமான்றதுலாம் முக்கியம் இல்லை, உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் தெரியுமா தெரியாதான்றது தான் முக்கியம். ஸோ கீப் தட் இன் மைண்ட். Okay, so 30 degrees, the angle theta is 30 degree with the vertical. Okay, 10 centimeter length. So இது வந்து 1 gram. Calculate the magnitude in the same. So that means this is L is equal to 10 centimeter. mg அப்படின்னா weight will be acting downwards. Tension will be acting here, right? Tension in the string will be acting like this. It will be repelling each other. So that means the repulsion force will be like this. So which means F repulsion. So F repulsion is equal to K Q into Q. It will become Q squared by R squared. So R squared in the A distance. Okay. So I think they are given it as A. So that means it will be A square. Sir, A square or 2A square? Sir, 2A square or only A square? Yeah, you are right. It is 2A the whole square because you have A here and you have A here. So it will be 2A the whole square. I made a mistake. Very good. So 2A the whole square. If you say it is in equilibrium, what does that mean? இங்க இருக்கிற ஃபோர்ஸும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். So that means I can redraw this diagram such that this will become t sin t cos theta. So this will become t cos theta. This will become t sin theta this side. Because if this is theta, this is also theta. அப்போ இது t cos theta, இது t sin theta. mg will be acting downwards. F repulsion will be kq square by 2a the whole square, so 4a square. So mass is given 1 gram. If this is 30 centimeter, 30 degrees and 10 centimeter, then you can calculate this A. Yeah. So that means A is known. So basically you just have to equate this and this, So t தெரியாது, so I can equate this and this. So that means t cos theta is equal to mg. T sin theta is equal to kq squared by 4a square. I can say equation 1 by equation 2 or equation 2 by equation 1. அப்போ என்ன ஆகும்னாக்கா tt cancel ஆயிடும், right? 2 by 1. So sin theta by cos theta, it will become tan theta. So this divided by mg. So tan theta is equal to kq squared by 4a square divided by mg. That's all. So tan theta means tan 30. So that means this will be tan 30. K na 9 into 10 power 9 படிச்சீங்களா? Do you remember? Yes, sir. 1 by 4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10 power 9. You have to remember this constant number. Okay, அடிக்கடி will be using this. Epsilon naught மட்டும் வேணும்னாக்கா I think it's 8.8 into 10 power minus 12 or something. Okay, is that correct? Anybody remember? Yes, sir. 8.85 into 10 to the power minus 11. Minus 11, minus 12 இல்லை? Yes, sir. 12, sir. 8, 10 to the power minus 12. So what does this not refer to? Sir, epsilon naught, permittivity of free space. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்?
ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்னா என்னது? அங்கே ஏர் இருக்கா, வாட்டர் இருக்கா, வேக்யூம் இருக்கா? சார் ஏர். ஏர் ஆர் வேக்யூம் இல்லையா? So எஸ் சார். mostly it should be vacuum, but sometimes air and vacuum are considered to be same in the electrical permittivity பொறுத்த வரைக்கும். So in the gap can be filled up with water, it can be filled up with sand, it can be filled up with some gas like nitrogen gas. So different materials can be filled up here. Okay, coming back to the question, we are supposed to find Q. Q value தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். 4a square. A I told you if this is 30 degree, இது 10 அப்படின்னா then I want this A, so opposite by hypotenuse. Suppose sin 30 is equal to opposite by hypotenuse. அப்போ A is equal to sin 30 is 1 by 2, 1 by 2 na 0.5, 0.5 into 10 na 5, so that means 5 square போட்டுக்கலாம். M வந்து 1 gram, 1 gram போடக்கூடாது, 1 by 1000 போடணும், இல்லை 10 power minus 3 போடணும். Gravity வந்து I don't know whether they are given it as 9.8 or 10, so they are given it as 10. That's all. Simplify பண்ணிங்கன்னா answer tan 30 is 1 by root 3. So this is bracket here, otherwise it will look like 4.5, go 0 cancel பண்ணலாம். இது 25, so 25 அப்படின்னா 25 and 100 I can cancel it as 25 into 4 is 100, so that means 100 cancel ஆகிடும். Q squared, so 1 by root 3, 9 into 10 power 9, I can bring it on this side, is equal to Q square. So that means our aim was to find the Q value, so that means Q is equal to square root of this. The square root of this will be easy, 3 into 10 power 9, 10 power 9 க்கு I cannot directly find it, 10 power 8 க்கு 10 power 4 எடுத்துக்கலாம். And there will be a 10 remaining, so 10 into 1, this can be taken as 1.7, so 1.7 into 10, 10 power 8 into 10 power 1. So the 10 power 8 I can take the square root as 10 power 4, 1.7 into 10, it will become 17, so square root of 17 something close to 4 point something, right? Because 16 is 4, so 4 point something, so that should be your answer. So 1 by 12 into 10 power minus 4. So see if you are getting something close to this. Let's check the book answer. Concept wise ஏதாவது mistake, ஏதாவது doubts இருக்கா? Are you following the concept? Yes sir. So 8 into 10 power minus 8 இருக்கு. எப்படி 8 into 10 power minus 8 எப்படி இருந்தது? 10 power root 30 into 12 sin theta. கிராம்ஸில் ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோமா? மாசஸ் 1 கிராம் தான் சொல்லியிருக்காங்க, 1 கிராம்னா 1000 தானே. tan theta is equal to Fe by this thing. Okay, we'll see. Maybe we have done something differently here. T cos theta 2a the whole square, கரெக்டாக தான் பண்ணியிருக்கோம். 4a square kq square 5 squared, so sin 30 a by 10 correct, so 10 into 0.5, so 5 square, 4 into 25, 100, so 100 and this thing is cancelling.
mg m வந்து 1 கிராமா இல்லை வேற ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்களா? I don't know whether it's 1 gram or something else. 10 power minus 1 3. gram. 10 power minus 3 னா 1 gram தான். Yeah. So 0.083 approximately 0.083 into 10 power minus 4 coulomb. So that means if I take this decimal point over here, it will become 8.3 into 10 power, so 10 power minus 6 coulomb, which means it will be 8.3. This can be written as microcoulomb. Okay, that's what I am getting. Your book says slightly different. Let's see what they are given. They are getting 8 into 10 power minus 8, which is 80 nanocoulomb. Let's see if I have made some errors here. Can you see any errors here? Anything which we have missed out? 10 centimeter kq square by 4a square t sin theta is okay, t cos theta is okay, mg q squared is equal to tan 30 is 1 by root 3, so root 3 is coming in the bottom, so 3 into 10 power 4 is also correct. 10 into 1.7, 4.7, so that is also looking correct to me. Anybody else noticing anything wrong? Sir, they are given L is equal to 10 centimeter. Oh, 10 centimeter. Okay, that's a mistake. Yeah, very good. Yeah, I have just simply taken it as 10. So 10 centimeter அப்படின்னாக்கா A should be, they should be given in meters. Yeah, so that means 10 divided by 100. So that means it will be 10 divided by 100. So this will be 5 divided by 100. So 5 divided by 100, so divided by 100 here. That means 100, so 10 power 2, so 10 power 4 I know. So when this goes to the top, this will be 10 power 4 here. When it comes on the bottom, it will be 10 power 4 in the bottom here. So 10 power 4 will be additionally there. So when I take the square root, it will be 10 power 2 separately. So when it goes to the top, it will become 10 power 4 on this thing. So it will become 10 power 6. So this will become 10 power minus 6. Now it is right now, sir. Yeah.
So minus 8. So suppose if I want to write it in nanocoulombs, I can multiply and divide by 10. Because generally either we will write it in microcoulomb or nanocoulomb or millicoulomb. So then 8.3 into 10, it will become 83 something. This will go to the top, so it will become 10 power minus 9. 10 power minus 9 is nothing but your nanocoulomb. So 83.3 nanocoulomb. Any doubts? So the mistake we did was a centimeter, right? I didn't notice a centimeter. So these are all the common errors you will also make, right? Centimeter and grams, all these things, it should be in SI units. ஏதாவது புரியாமல் இருக்கா ஏதாவது ஸ்டெப்ஸ் அடிக்கடி this you will have to use this concept, okay, for this kind of thing. So it's coming from your 11th standard tension concepts, t cos theta, t sin theta, very simple, right? So இது ஈக்குவல் இது ஈக்குவல் அவ்வளோதான். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து சிம்பிள் மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஓகே, எனிதிங் எல்ஸ்? புக்கில் ஏதாவது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி சார் எனக்கு ட்ரை பண்ண எனக்கு கஷ்டமாக இருந்தது, எனக்கு வரல அப்படின்ற மாதிரி. சார் 1.7. ஓகே, அகெயின் மை ஐடியா இஸ் நீங்கள் உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் தரவாக இருந்தீங்க அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக நீட் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ண முடியும். ஓகேவா? டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஸ்ட்ராங்காக இல்லை, தரவாக இல்லை, நான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா நீட் ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நிறைய பேர் வந்து சும்மா இந்த தியரி மட்டும் மக்கடிச்சிட்டு போய் 95% வாங்கிட்டு வந்துடுறாங்க ஸ்டேட் போர்டில். ஸோ தட் வில் டெஃபினெட்லி நாட் ஹெல்ப் யூ வித் த நீட். நீங்கள் நீட் பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணணும். தியரி கூட படிக்கலைன்னா கூட பரவாயில்ல, அஃப்கோர்ஸ் டெரிவேஷன்ஸ்லாம் படிக்கணும். தியரி படிக்கலைன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ண முடியாது. பட் ஐம் ஜஸ்ட் சேயிங் தட் எப்போ பார் நீங்கள் தியரி மட்டும் நான் ஸ்கூலில் மார்க் வாங்க போகிறேன் சார் அப்படின்ட்டு 95% வாங்க போகிறேன் அப்படின்ட்டு அதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா நீட்டில் மார்க் வாங்க முடியாது. நீட்டில் மார்க் வாங்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக டெக்ஸ்ட் புக்கில் உள்ள எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் சால்வ் பண்ணணும், எக்ஸாம்பிள் சால்வ் பண்ணணும், எக்ஸசைஸ் சால்வ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் எப்போயும் சொல்கிற மாதிரி இந்த நீட் பாஸ் பேப்பர் கொஷின்ஸு, எம்டிஜி அந்த மாதிரி புக்ஸ்லாம் கூட வாங்கிக்கலாம் நீட் பாஸ் பேப்பர் கொஷின்ஸு. அது இல்லை அப்படின்னாக்கா இங்கே ஆல்ரெடி எல்லாமே வந்து இங்கே அப்லோட் பண்ணியிருக்கு. அட்லீஸ்ட் ஒரு 2020 வரைக்குமாவது இருக்குது. ஸோ யூ கேன் ஒர்க் அவுட் தீஸ் கொஷின்ஸ் given here. ஸோ உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக் முதல்ல பண்ணுங்கள், அதுக்கப்புறம் இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? ஸோ இது ரெண்டு பண்ணிங்க அப்படின்னாலே நீட்டுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 60-70% நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? இது நீங்கள் பண்ணாமல் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் பிரயோஜனம் இல்லை. ஓகேவா? நீங்கள் போர்டு எக்ஸாமில் உங்கள் ஸ்டேட் போர்டு எக்ஸாமில் 95% வாங்குவீங்க, பட் ஆனால் நீட்டில் ஒன்றும் வாங்க முடியாது. ஸோ ப்ராப்பராக இதெல்லாம் பண்ணால் தான் நீட்டில் வாங்க முடியும். ஸோ கீப் தேட் இன் மைண்ட். நீங்கள் ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணுற எப்போயுமே பண்ணுற மிஸ்டேக் வந்து இதுதான். நீங்கள் வந்து வெறுமனே தியரி மட்டும் படிச்சுட்டு ஸ்டேட் போர்டு எக்ஸாமுக்கு மட்டும் ப்ரிப்பேர் ஆகிறீங்க, நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் பண்ணுறதே இல்லை நிறைய பேர். ஸோ அதனால தான் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாங்க. ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் மேக் தட் மிஸ்டேக். ஓகேவா? அங்கே வந்து ஒரு கொஞ்சம் மார்க் கம்மியானால் கூட பரவாயில்ல, ஒரு 60% 70% வாங்கினா போதும். நியூமெரிக்கலில் ஃபுல்லாக வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணால் தான் வந்து இங்கே மார்க் வாங்க முடியும். கீப் தட் இன் மைண்ட். ஓகே, அண்ட் ஒன் மோர் திங், ஆஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மெத்தடில் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். புக்கில் இருக்கிற மாதிரியே பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா பண்ணவே முடியாது. ஏன்னா அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது. ஸோ நம்ம மெத்தடில் நம்ம பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக ஆன்சர் கரெக்டாக வருதான்னு செக் பண்ணி. Did you say 1.7 or 1.6?
7 sir. உங்களுக்கு ஏதாவது கான்செப்ட் தெரியல அப்படின்னா புக்கில் செக் பண்ணிக்கலாம். பட் ஆனால் வந்து எடுத்தோடனே சொல்யூஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தென் யூ ஆர் நாட் டூயிங், யூ கேனாட் லேர்ன் ஃபிசிக்ஸ். உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை வச்சு நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். அப்போ தான் வந்து ஃபிசிக்ஸ் வரும். Consider the charge configuration as shown in the figure. Calculate the electric field at point A. If an electron is placed at points A, what is the acceleration experienced by this electron? Points A, it will be only point A. Yeah, it's no points A. Mass of electron கொடுத்திருக்காங்க, charge of electron கொடுத்திருக்காங்க. What is the acceleration experienced? So what I would say is calculate the electric field. Once உங்களுக்கு electric field கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா, electric field தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா, F is equal to QE. கரெக்டா? Charge into electric field தான் வந்து force, electric force. கரெக்டா? Yes or no? நம்ம 11th standard second law of Newton's second law படி F is equal to ma. அப்போ ma is equal to QE. கரெக்டா? அப்போ Yes sir. A is equal to QE by m. கரெக்டா? இப்போ சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கொடுத்துருக்காங்களா? மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கொடுத்துருக்காங்களா? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு we have to find. ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிச்ச அப்புறம் you can do this second part. So how to find the electric field? இங்கே ஒரு 1 மைக்ரோ கூலும் இருக்குது, இங்கே ஒரு 1 மைக்ரோ கூலும் இருக்குது. ஸோ Q1 this, what do you mean by electric field? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்னா என்ன? இங்கே ஒரு சின்ன டெஸ்ட் சார்ஜ் வச்சோம் அப்படின்னாக்கா, இங்கே ஒரு ப்ளஸ் சார்ஜ் வச்சோம் அப்படின்னா இந்த ப்ளஸ்ஸும் ரிப்பல் ஆகும். கரெக்டா? அந்த டெஸ்ட் சார்ஜோட வேல்யூ வந்து 1 கூலம்பாக வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? அப்போ தான் வந்து 1 and 2 is saying the it will be like 1. அப்போ இதுவும் இப்படி ரிப்பல் பண்ணும், இதுவும் இப்படி ரிப்பல் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ தட் மீன்ஸ் electric field this way, an electric field this way, and this will be your E resultant. So you know how to find E1 because distance is given. So E1 is equal to KQ by R squared. Correct? K வந்து 9 into 10 power 9. Just a sec, let me done this. Just a sec. Yeah, just a sec. சொல்லுங்க சார். ஹலோ சொல்லுங்க சார். ஓகே, ஆமாம் ஓகே. உங்கள் நேம் சார்? ஓகே. இன்னொரு சாந்தகுமாராம்மா, அவர் தான் கொடுத்தாரா? ஓகே. அதான் அது வந்து ஓகே, நான் வந்து பார்க்கணுன்னு எப்போ வரலாம்? என்ன டைமில் வந்தா? ஓகே, ஈவினிங் ஒரு 5:30. சரி, ஓகே. அப்படியா? சரி, ஓகே. அப்படின்னா ஓகே, செக். எவ்வளோ பாக்ஸஸ் இருக்குது ஞாபகம் இல்லை எனக்கு, இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போனாங்க. பட் ரெண்டு ஷெல்ஃப் வரைக்கும். சரி, ஓகே.
அப்படியா? சரி, ஓகே. சரி, ஓகே. ஓகே, எனக்கு லொக்கேஷன் மட்டும் எனக்கு அனுப்பி விடுறீங்களா? இது மேப் லொக்கேஷன் அனுப்பி விடுங்க, நான் வந்துடுறேன். ஓகே, நான் செக் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் நான். ஓகே, தேங்க்யூ சரியா. தேங்க்யூ, பை. Okay, can you hear me now? Yes, sir. Okay, I had an important phone call, so I had to take that call. Okay. Okay. Anybody solve this? 1 microcoulomb. So 1 micronaka 10 power minus 6. Yeah. Electric field க்கும் force க்கும் ஒன்றும் பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது. F is equal to K Q1 Q2 by R squared. கரெக்டா? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்னா ஒரு கியூ மட்டும் போடுவோம், இன்னொரு கியூ போட மாட்டோம். ஏன்னா அந்த இடத்துல டெஸ்ட் சார்ஜ் வைப்போம். டெஸ்ட் சார்ஜ்னா 1 கூலும் அசியூம் பண்ணிப்போம். இப்போ 1 கூலும்னா என்ன அர்த்தம்? இட் வில் பிகம் 1 ஹியர். அதனால திஸ் பார்ட் அலோன் வில் பி தேர். அதுதான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்னு சொல்கிறோம். யாருக்கா புரியாமல் இருக்கா? ஃபோர்ஸ்க்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் வித்தியாசம் புரியுதா? So one more, sir. Okay, everyone listen carefully. Very, very, very important. Okay. நீங்கள் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் ஃபோர்ஸுக்கும் வித்தியாசமே தெரியாமல் 12th படித்து பாஸ் பண்ணிவிட்டு 95% வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க. பட் ஆனால் வந்து காலேஜில் போய் கஷ்டப்படணும். ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் எவ்வளோ ஃபோர்ஸு டிவைடட் பை த சார்ஜ். இப்போ எஃப் வந்து கே Q1 Q2 பை R ஸ்கொயர்னு போட்டிருப்போம். நம்ம டெஸ்ட் சார்ஜ் வந்து சப்போஸ் Q2 வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்? Q2 கேன்சல் ஆகிடும். அதனால தான் வந்து நமக்கு KQ by R ஸ்கொயர்னு வருது. ஃபாலோயிங்? எஸ் சார். அதுவும் புரியல அப்படின்னா ஐ கேன் டெல் யூ, நம்ம வந்து ஒரு ஆப்பிள்ஸ் வந்து ருபீஸ் 100 பெர் கேஜி ஆப்பிள்ஸ். அப்போ நான் வந்து 3 kgs வாங்கினேன் அப்படின்னா நான் எவ்வளோ பே பண்ணியிருப்பேன்? 300 rupees பே பண்ணியிருப்பேன். கரெக்டாக? பட் ஆனால் இப்போ யாராவது என்கிட்ட வந்து பெர் கேஜி எவ்வளோங்க பே பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டாக்கா நான் 300 சொல்ல மாட்டேன். நான் என்ன சொல்லுவேன்? ஐ பெய்ட் 300 ஃபார் 3 kg. அப்போது ஆக்சுவலி ஐ பெய்ட் ருபீஸ் 100 பெர் கேஜி. அப்போது ஒரு கேஜிக்கு வந்து ஐ பெய்டு ஒன்லி 100. அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்றது ஒரு கூலும்க்கு, சப்போஸ் இஃப் ஐ ஹேட் 1 கூலும், வாட் இஸ் த ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட்? அதுக்கு பேர் தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. ஓகேவா? ஸோ நான் இங்கே 1 கூலும் பதிலாக 100 கூலும் வச்சேன் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும். பட் ஆனால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வில் ரிமைன் த சேம். நான் 5 கிலோ வாங்கினாலும் 10 கிலோ வாங்கினாலும் 100 கிலோ வாங்கினாலும் பெர் கேஜி ரேட் வந்து 100 rupees தான். Everyone following what I am saying? Yes sir. இப்போ ஃபோர்ஸ்ன்றது நம்ம பே பண்ணுற அமௌண்ட் மாதிரி, இந்த அமௌண்ட் மாதிரி. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்றது ரேட்டு மாதிரி, பெர் கேஜி ரேட். ஸோ ஒரு கூலும்க்கு எவ்வளவு அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணுறோம். அப்போது இங்கே நான் சப்போஸ் 5 கூலும் வச்சுருந்தேன்னா 5ஆல் டிவைட் பண்ணணும். அப்போ தான் நமக்கு 1 கூலும்க்கு எவ்வளோன்னு தெரியும். Okay, everyone following that? Anybody not following it? Please let me know. Sachin Patil, were you able to follow what I said? Electric field is nothing but force by Q. So that's why the Q, one of the Q gets cancelled out. Okay. Sachin Patil. No answer. Bhumika. Yes, sir. Following? Okay. Bhumika following. Sharmila following. Okay, coming back to this question, R is 2 millimeter. 2 millimeter naka 2 into milli. Milli means 10 power minus 3, the whole square. That is your E1. I know that E2 will also be the same. Only thing, the direction is different. So the E resultant will be, okay, maybe we can simplify this.
little bit. So this will become 9 into 10 power 9 minus 6. This will become minus 6. Minus 6 goes to the top, so it will become plus 6. So both will cancel. This will become 4. So divide by 4. So 9 by 4 into 9 by 4 into 10 power 9. So now if I want E resultant from your 11th standard formula, A squared E1 squared plus E2 squared, anybody remember? 2 times E1 E2 cos theta. யாருக்கும் ஞாபகம் இல்லையா வேதாந்த்? Yes, sir. So I have to substitute this over here. So I told you E1 and E2 magnitude will be same. அப்போ என்ன எப்படி எழுதலாம் இது? I can replace E2 with E1 square. E1 into E1, it will become E1 square. What is cos 90? 0. 0. So that means this will be cos 90. So 0. So that means the good news is I can eliminate this. So that means only this one will be remaining. So I don't have to waste my time calculating this. So this is E1 square plus E1 square. So 2 times E1 square. So that means E1 will come out. Root 2 will be there. So E1 is 9 by 4 into 10 power 9 into root 2. Root 2 is 1.4. So simplify this, you will get the answer. Okay, so that will be E resultant. And once I substitute this and get this, I will get the acceleration. So that means 1.4 many students without even doing the textbook problems, they will be trying NEET and JEE problems, which is very weird, right? So if you cannot solve textbook problems, definitely you will have trouble with NEET problems and JEE problems. So unfortunately I don't have too much time, so I am going to do the shortcut. In your case, I would recommend you to do it without calculator. Okay, because if we keep breaking our head with multiplication division, you will not learn physics. You will learn only multiplication division, and learning multiplication division is not going to fetch you marks. Okay, if I am sitting in an exam, I will take this as 1.5 or 3 by 2. So approximately 9 by 4 into 3 by 2. So I will take it as 27 divided by 8. So 27 divided by 8 means 24 is 3, so 3 point something. So you see immediately I can get this. So I don't have to waste my time doing accurate answers. So Newton per Coulomb. Okay, I'm just showing you how you can do quick answers. Okay, don't waste your time calculating 1.4 divided by 4. I've seen some students doing like that. That is the worst thing you can do. You should do some quick calculations and get the approximate answers. Whether you get 3.15 or 3.5 doesn't matter, right? Because it is a MCQ type question, so I'm sure your MCQs will be, you can find the MCQs very easily. Acceleration is equal to QE by M. So after that, I think you can do it. So A is equal to QE by M. So Q is charge of electron, which is 1.6 into 10 power minus 19. Mass of electron, 9.1 into 10 power minus 31. Electric field is 3.15 into 10 power 9. So very important, all of you listen carefully. What I would do is, I would do the 10 powers first, and then I will worry about these things. Many of you do these things very accurately and make mistakes in the 10 power, which is extremely wrong, right? So 10 power is more important.
So this is minus 90, this is plus 9, so it will become minus 10. Minus 10, minus 31, minus 10 will cancel. So minus 21 will be in the bottom. So when it goes to the top, it will become 10 power plus 21. So if you have doubt, you can take 31 minus 19. So it will become 11, 12. So 12 minus 12 plus 9 will become 21. Right. Then you have this is approximately 3 times. This is 1.5 divided by 3. So zero point 0.5 approximately. So இது கரெக்டாக இருக்குமா சார் அப்படின்னா as I said, since it is a MCQ question, you can find the closest answer. If you want accurate answer, I can calculate it for you. 1.6 multiplied by 3.15 divided by 9.1. You see 0.55. I got 0.5. இதான் நான் திருப்ப திருப்ப சொல்கிறேன். I keep on telling you again and again, don't waste your time calculating very accurately, right? Especially for MCQ type questions. Maybe for your school exams you can calculate it. Okay, even there, you don't have to waste your time too much. So that means this can be written as 5 into 10 power 20 meter per second square. Let's check our book answer. Okay, I have calculated the magnitude, they have calculated the vector. Okay, let's see. I plus j electric field, so I think they have taken they have not done the simplification here. 2.25 into root 2. I think that's what we also got, right? Yeah, root 2 into the same. Is that correct? This is what we also got. Since they said simply electric field, they have actually calculated the vector also, vector form. So that means this is in the I direction, this is in the j direction. So that means E resultant is written as Eij. Of course, whatever you have done is correct. We forgot to do the vector. Okay. But I told you E2 and this thing is same. So that means E1 into I plus E1 into J. E1 we already found it as 9 by 4 into 10 power 9. So 9 by 4 is your 2 point something, 2.25 into 10 power 9. I plus J. So that means I plus J. Okay, so you may have little bit of trouble here, but basically it's very simple. This is I cap, this is J cap. So that means electric field here is I times this electric field, J times this electric field. That is your E electric field. Okay, that's what we have found. Acceleration is also a vector, so that means acceleration also you may have to represent it as a vector.
So this q by m alone you can keep it separately, and this will be your vector form. So that means again I am telling you, magnitude கேட்டிருந்தா what we have done is correct. So since your book has calculated the vector, if they simply say electric field or acceleration, it means it is vector because it is a vector quantity. So that means I can redo this part. So a vector is equal to q by qe vector divided by m vector. So q by m is 1.6 into 10 power minus 19 divided by 9.1 into 10 power minus 31, and e we found it as this value 2.25 into 10 power 9 I plus j. So that means the acceleration will also be along the 45-degree I plus j. Any doubt here, anybody? So இதோட magnitude கண்டுபிடிச்சதுனால we have put the magnitude here, but here we are calculating the vector, so I am putting the vector here. So do the same thing, simplify this, only this number is changing, right? So calculator 1.6 divided by 9.1 multiplied by 2.25. So 0.395. So 395 into 10 power, I think I can use the same numbers here, 10 power 21 I plus j. So this can be written as 3.9. So I can write this as, if you want you can write it as round it up to 4. So it will become 4 into 10 power 20 into I plus j. Okay. Sir, அப்புறம் எப்படி சார் இங்கே 5 வந்தது அப்படின்னா, if you take this magnitude, I will get 1 squared plus 1 squared and root, so it will become root 2. So root 2 is 1.4, 1.4 into 4. So 1.4 into 4. So I'm getting something close to 8.6. That's what we got here. 5.5, 55 something, right? Of course, this is a simplified version. So are you folks following? Vector now இது the magnitude. Vedant, are you following? Yes, sir. So I think I got 4, they have got 3.95. So it's the same thing, right? And Newton per kg. Acceleration you can write as meter per second square or Newton per kg. Both are same. எப்படி சார் சேம் ஆகும் அப்படின்னாக்கா, you should know that, okay, I can write this as meter per second square or Newton per kg, same தான். Yeah, anybody? What is Newton? Kg meter per second square. அப்போ kg cancel ஆகிடும். So that's why you will get meter per second square. Okay, again and again I am repeating, the textbook problems எல்லாத்தையும் நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. அப்புறம் இந்த do the example problems and then do all the book back problems. எல்லாத்தையுமே ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. In my opinion, CBSE book-ஓட இந்த the state board textbook வந்து excellent book actually. Theory படிக்கிறதுக்கும் சரி, numericals work out பண்ணுறதுக்கும் வந்து it's a excellent book. Okay, so mainly they have prepared it for NEET, not even for JEE. மெயினாக நீட்டுக்காக தான் இதை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க.
So that means you have to take it sincerely and do it. இது சின்சியராக பண்ணிங்க அப்படின்னாலே நீட் வந்து நல்லா பண்ணலாம். ஓகேவா? இந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் ஏதாவது உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா you can send me a message. Okay, we can discuss it in the coming classes. Today I just wanted to get started with the 12th portions so that உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியல அப்படின்னா we can discuss those things. ஓகேவா? Sir? Yeah. Sir, in page number 48, they have given a statement. So kindly explain that statement, sir. 48. In the page, 48, sir. 48. 40. Okay. PDF page number is different from this page. Okay. Is this correct? In the page? Yes, sir. Okay. The electrostatic potential has the bold words, sir. This one. Same value on the surface and inside of the conductor. Yes, sir. இதுக்கு ஏதாவது டயக்ராம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, இது ஏதோ டயக்ராமே கொடுக்கல. ஓகே, இதுக்கு வந்து ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் யூ டு கோ டு த ஹேண்ட்புக். ஹேண்ட்புக்கில் ப்ராப்பராக நோட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கு. ஸோ லெட்ஸ் சி வேர் ஷுட் ஐ கோ. 12th physics handbook improvement. Let's wait for some time. PDF is very slow. The latest handbook வந்து 260 pages இருக்கு. So if you have already taken some older edition, I would recommend you to not take this new edition printout. Okay. PDF is very slow, so I have to wait for some time. Okay. இப்போ நல்லா கவனிங்க. நீங்கள் கேட்ட டவுட்டுக்கு வந்து இதுக்கு முன்னாடி you have to know that electric field inside a conductor is 0. Why? Because இப்போ suppose if I say that there is some ஸோ இங்கெல்லாம் ப்ளஸ் சார்ஜ் இருக்குது. சப்போஸ் நான் இங்கே ஒரு டெஸ்ட் சார்ஜ் வைக்கிறேன்னு வச்சுப்போம். இப்போ என்ன ஆகும்? திஸ் ப்ளஸ் அண்ட் திஸ் ப்ளஸ் வில் ரிப்பல். கரெக்டாக? திஸ் ப்ளஸ் அண்ட் திஸ் ப்ளஸ் வில் ரிப்பல். கரெக்டாக? எஸ் சார். இப்போ ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும். அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் கேன்சல் ஆகிடும். அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் கேன்சல் ஆகிடும். கரெக்டாக? அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் இன்சைட் அ கண்டக்டர் இஸ் 0. கரெக்டாக? ஓ எஸ் சார். What is potential? What is electric potential? If I have a test charge from infinity, if I push it, how much work I have to do to bring it here? Suppose if I bring it all the way to the surface, let's say the work done here, right? The potential here is V surface. கரெக்டா? இப்போ 10 joules இங்கே கொண்டு வரதுக்கு 10 joules இருந்தது அப்படின்னா V surface will be 10 volt. That is the meaning of V surface, voltage at the surface. கரெக்டா? புரியுதா இல்லையா? எஸ் சார். நான் இன்ஃபினிட்டியிலேருந்து எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறேனோ அந்த ஒர்க் டிவைடட் பை சார்ஜ் தான் வந்து வோல்டேஜ். ஸோ தட் மீன்ஸ்
If I had done 10 joules of work, 10 divided by 1 coulomb, it will become 10 volt. But ஆனால் நீங்கள் கேட்ட டவுட் வந்து it is inside the surface, inside the conductor. அப்போது இங்கே ஒரு சின்ன ஹோல் போட்டு நான் இங்கே ஃபர்தராக புஷ் பண்ணுறேன்னு வச்சுப்போம். இங்கெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருந்தது. ஸோ இங்கே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருந்ததுனால ஐ ஹேட் டு டூ சம் ஒர்க். இங்கே ஏதாவது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கா உள்ள? ஆன்சர் சொன்னால் தான் எனக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சதா இல்லையன்றது தெரியும். சரி சார், நோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்சைட் தி கண்டக்டர். அப்போ சொன்னால் தானே தெரியும். அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இல்லை. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இல்லை அப்படின்னாக்கா do you have to do some work to push it or not? No. I don't have to do any work. அப்போது நான் இங்கே வரைக்கும் எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணேனோ அதே ஒர்க்கு தான் வந்து இங்கேயும். பிகாஸ் voltage is defined as work done to push a test charge from infinity. கரெக்டா? எஸ் சார். அப்போது V at the center is equal to V at the surface plus V due to pushing inside. பட் நம்ம என்ன சொன்னோம், இங்கேருந்து இங்கே புஷ் பண்ணுறதுக்கு we didn't do any work at all. அப்போ இது வந்து 0 ஆகிடும். அப்போ என்ன அர்த்தம்? V center is equal to V surface. அப்போது இங்கே கொண்டு வரதுக்கு நான் 10 வோல்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற வோல்டேஜும் வந்து சேம் 10 வோல்ட் தான். ஏன்னா I don't have to do any work to push from here to here. புரிஞ்சுதா? எஸ் சார். ஓகே, ஸோ இந்த ஹேண்ட்புக் படித்து பாருங்கள். I think it will make more sense. As I said, some of the things which is missing in your textbook, you have to study in the handbook. So handbook will be like a quick reference guide. So இங்கே பாருங்கள், work done to bring it to the surface plus work done surface to inside. அப்போ surface to inside is 0. அப்போ work done inside is equal to work done on the surface. அப்போ V inside is equal to V surface. ஒர்க் டன்க்கும் வோல்டேஜுக்கும் என்ன சார் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னா, இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் ஃபோர்ஸுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப்போ அதே தான் ஒர்க் டன்க்கும் வோல்டேஜுக்கும். ஸோ வோல்டேஜ் இஸ் நத்திங் பட் ஒர்க் டன் பை 1 coulomb. ஓகே. எஸ் சார். Okay, very good. So I think it was just an introduction class for your 12th standard. Okay, so study through your first chapter properly. Very long chapter, so a lot of things to be studied. Okay, so study பண்ணிட்டு theory எனக்கு இந்த particular topics தெரியல, இந்த particular chapter, இந்த particular page எனக்கு தெரியல அப்படின்னா please send me a message. We can discuss those topic. Okay, and then we can do some example problems. எதாவது தெரியல அப்படின்னா we can work out that example problems. Exercise problems தெரியல அப்படின்னா we can work out that exercise problems. Okay, I am ready to do whatever you want me to do. Okay, but you have to take the effort. Okay, I'm going to stop here. Is that okay, everyone? Yes sir. Okay, thank you all. And as I said, go and study all your book back questions also. Book back questions, work out. A lot of NEET questions are also given here. Very lengthy chapter. So work out all these questions. Edu theriyலையோ send me a message. We can discuss it. Most of you will be studying only this theory questions மட்டும் படிச்சுட்டு 95% வாங்க போகிறேன் சார் அப்படின்னு போயிட்டு இருப்பீங்க. அது வந்து போர்டு எக்ஸாமில் மார்க் வாங்குறதுக்கு யூஸ் ஆகும், ஆனால் நீட்டில் மார்க் வாங்க யூஸ் ஆகாது. ஓகேவா? ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தா தான் நீட்டில் மார்க் வாங்க முடியும். ஓகேவா? வெறுமனே நான் தியரி மட்டும் படிச்சுட்டு போய் 95% வாங்க போகிறேன் சார் அப்படின்னா வாங்கிக்கோங்க. பட் நீட்டில் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? ஸோ யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் டூயிங் ஆல் தீஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ராப்பர்லி. Okay, thank you all. Bye. Thank you sir.
Thank you, sir. Yeah.